42 प्रोजेक्ट में we lost money. That things don't move in Bengal, this is incorrect. लेने का नहीं, सब समय देने का चेष्टा रखिएगा. And don't evaluate your success every 3 months, 6 months, 9 months. हार मत मानिएगा. মানি স্কোয়ার JW ম্যারিয়েট দ্য 42 আধুনিক কলকাতার বিলিভার বিল্ডার বিজনেস ডেভেলপার বার্ড আই ভিউতে যে দেখিয়েছে কলকাতা কত সুন্দর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে যে সেট করেছে স্কাই টাচিং প্যারামিটার মানি গ্রুপ 2 কোটি শহরবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন যিনি মানি গ্রুপের মধ্যমণি তিনি মিস্টার সঞ্জয় ঝুনঝুনওয়ালা। নমস্কার, আমি তপজা। শুরু করছি আজকের প্রাইম টক। আর আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একজন গেস্ট যার সম্বন্ধে হয়তো অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু যে কথাটুকু না বললেই নয় সেটুকু আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। হি হ্যাজ ডিভোটেড হিজ লাইফ ফর দ্য চেঞ্জ ফর গুড। মিস্টার সঞ্জয় ঝুনঝুনওয়ালা, সিইও অফ মারি গ্রুপ। নমস্কার স্যার। নমস্কার। আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই। আপনার কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্নগুলো ফর দ্য স্টুডেন্টস, for the job seekers and for the business minded persons. স্যার, আপনি দ্য 42 কে কলকাতায় এনেছেন, ম্যারিয়েট কে কলকাতাতে এনেছেন এবং মানি স্কোয়ার কলকাতার ফার্স্ট সুপার গ্লোবাল মল যেটা কলকাতাতে ইন্ট্রোডিউস করেছেন। কলকাতাকে এত স্পেশাল কিছু গিফট দেওয়ার পেছনে আপনার ড্রিমটা কি ছিল? কলকাতাকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেন আপনি? আরেকটা বাদ পড়ে গেল, IQ City হেলথ এন্ড নলেজ ক্যাম্পাস। Yes, it is outside Calcutta. But if you talk of Bengal, we have done 5 very visible projects which public monitor, which public watch. ওই 5খানা প্রজেক্টের ভিতরে কলকাতায় yes, মানি স্কোয়ার মল, JW ম্যারিয়েট and the 42. শিলিগুড়িতে কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিয়েট আর দুর্গাপুরে আমাদের হেলথ এন্ড নলেজ ক্যাম্পাস আছে। So if I start to deal with your question, আপনার question ছিল why Calcutta? Why Calcutta, right? Because I was born in Calcutta. I was brought up in Calcutta. See, my father used to tell me a very simple thing. कर्मवीर रहना है, जिस दिन से काम करो जब तक जियो, पैर में जूता रहना चाहिए और कर्म में वीर रहना चाहिए. So I started to go for service when I was 17 years old. Today I am 62 years old. So 45 years have gone by and I have followed what my father said to me. And my message to all who are viewing this interview is that you may be a successful person, you may be an aspiring person who wants to be successful today, tomorrow or day after, or you may be a person who has not been very successful but you want to be one. हार मत मानिएगा, सच्चाई का साथ मत छोड़िएगा, कभी किसी का लेने का नहीं, सब समय देने का चेष्टा रखिएगा। 42 प्रोजेक्ट में वी लॉस्ट मनी, लेकिन एक पर्टिकुलर समय था जबकि हमारे साथ में जो एसोसिएट्स थे वो बोले कि लेट अस गेट आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लेट अस बुक लॉस, लेट अस क्लोज दिस. आई सेड नो, वी विल कंप्लीट दिस. 42 has created standards in luxury living in Calcutta. आदमी लोग आज सोचता है कि एक बंगला में नहीं रहेंगे, 42 जैसा बिल्डिंग में रहेंगे, एक कम्युनिटी लिविंग में रहेंगे जहां हमको बंगले का तरस नहीं रहे. These things were thought by me when I started in a single room office in 1980-81 when we started real estate. मैडम, आपको सुन के, you are very young, you will be surprised that Money Mansions was my first project in Lower Rowden Street. So we built that project at a construction cost of 80 rupees a square feet, 82 rupees a square feet. Those days real estate was really scarce.
आज तो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट होता है, उस जमाने में तो न्यूज़पेपर में किसी बिल्डर को एडवर्टाइज करने का दरकार नहीं पड़ता था। कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, कोई कम्युनिकेशन के लिए होर्डिंग्स में हम लोग जाते नहीं थे। एंड वी यूज्ड टू बी केयरफुल अबाउट ईच 1 रुपी स्पेंट। 80 रुपए स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनाने के बाद में आज हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें फायर सेफ्टी के ऊपर में 500 रुपये फुट, 600 रुपये फुट का खर्चा है। हम लोगों के 42 में फायर सेफ्टी में 600 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा है। लिफ्ट 200 से 300 रुपये स्क्वायर फीट लिफ्ट का खर्चा है। थिंग्स हैव चेंज्ड। ओनली व्हाट हैज नॉट चेंज्ड इज दैट द thought process remains the same as of 1980. Same was the case for when we were thinking about JW Marriott. JW Marriott coming to Calcutta has defined and redefined the landscape of hospitality in West Bengal. From the Oberoi, the Hyatt and the Taj, now with JW coming in, other brands also are coming in because if they feel that if JW can survive, they can very well do. Holiday Inn has come in. But why JW in Calcutta? This question is what you are asking. Yes. Because Kolkata belongs to me and I am of Kolkata. স্যার, কলকাতাকে আপনি ভালোবেসেছেন এবং কলকাতা আপনাকে এতটা ফিরিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কলকাতার প্রথম 5টা ব্র্যান্ডের মধ্যে যদি মানি গ্রুপের নাম আসে, অবশ্যই আসে, আমরা মানি গ্রুপের নাম বলি, এই জিনিসটা আপনাকে কেমন ফিল করায় এবং এই ব্র্যান্ড ভ্যালুটা ধরে রাখার কি স্ট্র্যাটেজি রয়েছে যদি শেয়ার করেন? ব্র্যান্ড ইজ সিনোনিমাস টু ফেথ। ব্র্যান্ডের মানে হলো যে একটা পার্টিকুলার ব্র্যান্ড আছে, টাটার ব্র্যান্ড আছে, এতে কোনো জিনিস গন্ডগোল হবে না, কোনো দিন ভুল হবে না। সেম ওয়ে আমরা I always talk to my team. I ask them what is the meaning of a brand. There are different interpretations. My interpretation is brand is a byproduct of your loyalty to your customers. If you are loyal to your customers, if you deliver more than what you promise, brand automatically comes. Brand is not something which you get only by advertising. Brand is not something which you get only by showing hoarding or moving on digital or any print media. Brand is something which comes to you out of sheer hard works and services to your customer. See, I'll give you a small example. When I was a kid, Tata used to sell coconut oil for your hairs and shampoo for your hairs. Nowadays, those bottles are no more available. Same bottle, only the wrapper was for oil, the wrapper was different, and for the shampoo, the wrapper was different. I'm talking when you were not born. I'm talking of 1970. In our family, we were a joint family. So, all the generations sitting together, एक ही बात बोलते थे, टाटा को माल है, अच्छो माल है. So, why? Why Godrej Volts? Why Godrej Almiras? Even today, today's generation also say that when you talk of a steel almirah, let us go for Godrej. It is top notch. Why? Because they have done things correctly again and again and again and again. So brand, madam, is only a byproduct of what you do correctly again and again and again. স্যার, ব্র্যান্ড যেটা আপনি বললেন, যেটার সঙ্গে সবসময় লেগে থাকতে হয় হার্ড ওয়ার্ক এবং একটা না একটা দিন সেটা আপনাকে কিছু না কিছু দেয়। তো এই জার্নিটার পেছনে তো প্রচুর স্ট্রাগল ছিল। কি শিখলেন সেই সময়গুলো থেকে? স্ট্রাগল থেকে কি শিখেছি কি বলবো আপনাকে। স্ট্রাগল থেকে আরো বেশি স্ট্রাগল করতে শিখেছি। যত দেখুন, আপনাকে বলি, যতই বিপদ আসুক না কেন, যদি বিপদকে আপনি বলে দেন যে আমি নড়বো না, ভগবান আমার সঙ্গে আছে, তো বিপদ নড়ে যাবে। বিপদ তো গত 7-8 বছর তো অনেক বিপদ রইল, কিন্তু বিপদকে তো আমরা সবসময় এটাই বলেছি যে ভাই তুমি আসো, ক্ষতি বেশি করো না, কিন্তু আমরাও টাফ আছি, ভগবান আমাদের সঙ্গে আছে, আমরা লড়ে যাব। তো ম্যাডাম, কোনো জিনিস থেকে পালানো কোনো উপায় নেই। মে ইট বি আ ফ্র্যাকচার্ড বিজনেস, মে ইট বি আ ফ্র্যাকচার্ড ফ্যামিলি লাইফ, or may it be a fractured you yourself.
You have been brought to this world to deliver. So your words are giving me goosebumps right now. Actually, যারা গিভ আপ করে যায় একটা দুটো নেগেটিভ ফিডব্যাকের পর, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে যে মেসেজ দেওয়া সেটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যারা ব্যবসায়ী হতে চায় তাদের ক্ষেত্রে না ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা অনেকটা টাফ হয়ে যায়। যদি একটু ছোট করে ব্রিফ করে বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে ফান্ড ম্যানেজমেন্টটা করা উচিত, তাহলে হয়তো তারা একটা গাইডেন্স পেতে পারে। See, this is a tough question, but the answer, I'll try to make it simple. Entrepreneurs who are working with small capital, they need to work on leverage. They need to take loans either from private or from the banks, whatever is possible, they need to be on leverage. Leverage game is a very dangerous game. So leverage should never be more than 2 times of your annual income or 3 times of your annual income. Number one. Number two, if you are a great entrepreneur and your sweat is very valuable, try and get people who can invest in your venture and earn for your sweat. Wait for your time to come when you have sufficient capital. Don't get into a situation where you can't repay or can't negotiate your debt. Do not use the entire cash available. Some cash should be kept for bad times or as an impressed cash. If you do not do that, the finance market is very focused on your failures. If you fail, if you are not able to honor 1, 2, 5 or 10 of your commitments, you are out of the finance market. So keep the leverage in control. Try and find people who can invest in your profits, invest to share your profits. And keep something positively set apart, out of sight, out of mind, which you can grab and use during your bad times. Never try to become something which you otherwise can in a very short time. You can become a big man, but give yourself time. Your time should come. Your hard work should not recede. তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের কথা যদি আমি বলি, অনেকে মনে করে পশ্চিমবঙ্গে নাকি গ্রোথ খুব স্লো হয়, কিন্তু আপনার তৈরি করা প্রজেক্টগুলোর দিকে যদি তাকাই, ইউ মেক আস বিলিভ টু ড্রিম বিগ। স্যার, এই হিউজ ইনভেস্টমেন্টের কনফিডেন্সটা কোথা থেকে পান? People found faith in us. Once we started delivering, people came with their money to us. Yes, bankers came to us to invest in us. Private entrepreneurs came to us to invest in us. What happens is that first you run alone. After people chase you and make you run faster. So when investments chase you, then you try and run faster because ROI has to be given on those investments. So this is what happens, and it is something which always happens. At each generation this happens. স্যার, জেনারেশনের পর জেনারেশন ধরে এই জিনিসটা যেটা ফ্লো হয়ে আসছে, তো এই কথাটা তো আগে ভাবা হতো যে হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টুডে, ইন্ডিয়া থিঙ্ক ইট টুমরো। বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ একদিন পরে তা ভাবে। তো বাংলার এই পুরনো যে গতিটা, এটা কি এখনো বজায় আছে বলে আপনার মনে হয়? দেখেন, you are taking me towards political questions. You want me to touch them or answer them. I'll tell you something which I feel always. Bengal has got a lot of enterprise. Bengal has got a lot of entrepreneurs. Bengal has got youth which says that Bengal is not sufficient for me. Such youth find their place outside Bengal. They go to Bangalore, Bombay, America, UK, Singapore. There is a bundle of youth who says that we can run our small business
and earn much more than what we can earn as an employee. If you talk of enterprise which can create big industries or which can create big businesses, they for the present have not found that place in Bengal. There are very many reasons, political reasons, apolitical reasons. But anybody, if he wants to work and he can't work in Bengal, this is something which I can't agree. Even in the remotest place like Asansol, Durgapur, all these places, we see so much enterprise. Siliguri, we see so much enterprise. काम करने वाले के लिए मैडम कहीं भी काम की कमी नहीं है. अब आपका दूसरा सवाल जो है वो ये है कि Bengal was forthcoming in its thoughts. Today it is not. This again is a political question, I will not get into, I'm not an expert and hence I should not comment on the political landscape of this part of the country now, the last couple of decades. But the voting public in Bengal have chosen a particular governance. They are happy with it, and that's why they are choosing that governance again and again. And I feel there's nothing wrong in it. It's absolutely right. So, coming back to the question that what Bengal is thinking today, the India thinks tomorrow, I feel now there are so many PowerPoints in India to think that the general public looks only at the thinkers. Neither Bengal is thinking, neither India is thinking, the PowerPoints are only thinking. এক্স্যাক্টলি স্যার, অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্যাল অ্যাঙ্গেলে যদি আমরা নাও ফোকাস করি এই প্রশ্নটার দিকে, যদি অ্যাপলিটিক্যালও ভাবি আমরা, অ্যাজ আ ইন্ডাস্ট্রিয়াল লিডার আপনার তরফ থেকে কিছু ওয়ার্ড থাকবে এই বাংলার এই পুরনো হারিয়ে যাওয়া যে গ্ল্যামারটা সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু টিপস যদি থাকে আপনার তরফ থেকে? দেখুন, আমি তো বিজনেসম্যান আছি, আমি এন্টারপ্রাইজ নিয়ে কথা বলতে পারি ম্যাডাম. I can't have any comments beyond enterprise. So regarding enterprise, I still feel that there is a lot to do in Bengal. One can do a lot of things in Bengal. মানে আপনি অনেক আশা দেখাচ্ছেন বাংলায় এখনো করার মতো Yes, কিছু আছে? আমি তো এখনো বাংলায় অনেক কাজ আছে, বাকি রয়েছে আমার. আমরা মেডিকেল কলেজে এক্সপ্যানশন করছি, আমরা হেলথ ক্যাম্পাস আরো করবো বারুইপুরে. We are looking at setting up a resort in Baruipur. We have got some land over there. স্যার, আপনাদের প্রজেক্টগুলোর কথাই যখন বললেন, আপনি শুধু কলকাতায় নয় বা শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও প্রচুর জায়গাতে আপনি আপনার প্রজেক্ট তৈরি করেছেন এবং সেখানকার স্কিল এবং ট্যালেন্টের সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে, আপনি এক্সপেরিয়েন্স করেছেন. তো যদি কম্পেয়ার করা হয় বাংলার বাইরের ট্যালেন্ট এবং স্কিল এবং বাংলার মানুষের ট্যালেন্ট এবং স্কিল, ডিফারেন্সটা কি বোঝেন? কোথায় দাঁড়িয়ে বাংলা এখনো ট্যালেন্ট এবং স্কিলের রেসপেক্ট? আমার কাছে তো যেখানেই যাই লোকরা কাজ করে ম্যাডাম. রাজস্থানের লোকেরা আমার কাছে গেলে সবাই কাজ করে, যখন উড়িষ্যায় গেলাম, ভুবনেশ্বরে সবাই কাজ করে, বাঙালে খুবই কাজ করে. আমার কাছে অপদার্থ মানে निकम्मा हमारे पास में आता ही नहीं, हम उसको काम करने के लायक बना लेता है. हम काम करता है, हमको देख के सब आदमी काम करता है, इधर आउट ऑफ सिंपैथी और बाय वे ऑफ लॉयल्टी, बट दे वर्क फॉर मी. सो दिस पर्टिकुलर सेइंग कि बंगाल में आदमी काम नहीं करता है, ये एकदम गलत है. हम लोगों के आज मान लीजिए अक्रॉस ऑल बिजनेसेस 2000 प्लस एम्प्लॉय होगा. बट मेरे को नहीं लगता है कि अप्रेजल के समय जब हम लोग एनुअल अप्रेजल करता है तो किसी के बारे में कोई टीम लीडर आके बोलता है, बोला सर ये निकम्मा है. ऐसा तो हमको कोई नहीं बोलता है, बिकॉज निकम्मे टिकते ही नहीं है. काम उनको देते हैं, जिसको काम नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है, वो बेचारा पहले ही चला जाता है. काम करने वाले ही हमारे यहाँ रहते हैं. দ্যাটস গ্রেট স্যার. বাংলার কথা তো হলো, ভারতবর্ষের কথা যদি এবার আসা যায়, ভারতবর্ষে বিজনেসম্যানদেরকে কিভাবে ট্রিট করা হয়? অ্যাজ আমরা যদি বাইরের দেশের কথা দেখি,
বিজনেসম্যানরা হচ্ছে হাইয়েস্ট ট্যাক্স পেয়ার্স টু আ কান্ট্রি। ইন্ডিয়া কিভাবে বিজনেসম্যানদেরকে ট্রিট করে? আপনাকে দুই দিকে কথা বলি। ইন্ডিয়াতে আমি যখন ছোট ছিলাম তখন 90% ইনকাম ট্যাক্স দেখেছি। 10 লাখ টাকার বেশি রোজগার হলে, 8 লাখ টাকার বেশি রোজগার হলে, 80s এর কথা বলছি, লেট 70s এর কথা বলছি, 90% ইনকাম তোমাকে দিয়ে দিতে হবে গভর্নমেন্টকে অ্যাজ ইনকাম ট্যাক্স। আর ওয়েলথ যদি হয়, যদি আপনার বুকসে 10 লাখ টাকা, 20 লাখ টাকা বা 1 কোটি টাকার ওয়েলথ হয়, তো আপনাকে প্রত্যেক বছর 3%, 4% ওয়েলথ ট্যাক্স দিতে হতো। ওই যখন আমাদের মোরারজি দেশাই প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিলেন, ইন্দিরা গান্ধী জাস্ট এসছিল, সেই সব আমাদের কথা বলছি। আর সেই সময়ই চালু হলো ডাবল বুক কিপিং, যে এত টাকার উপরে আমরা ইনকাম ট্যাক্স দেবো, এত টাকা আমরা কাঁচায় রাখবো, ট্যাক্স দেবো না। So it started with wrong taxing method that encouraged double bookkeeping and people not offering the entire income for tax. ওইখান থেকে চালু করে আজকে আমরা এমন জায়গায় এসেছি যেখানে রিজনেবল একটা ইনকাম ট্যাক্স চালু হয়েছে। 25-30%, 1 কোটি টাকা রোজগার করলে আপনি 60 লাখ টাকা, 65 লাখ টাকা নিজের কাছে রাখতে পারেন। I have seen my international friends cribbing, complaining. Either they are from Dubai, which is a low tax regime country, or from Singapore, or by that matter America, that we are not treated well, we are least tax, this is done, that is done. It is like finding a complaint with your wed, may it be husband or a wife. This complaint continues. So if you go to a Singapore national, he will complain. If you go to a Dubai national, he will complain. If you go to a UK national, he will complain. If you go to an American national, he will complain. In India, a lot of reforms have happened. A lot of improvements have happened. And the best thing what is happening now is that we are becoming a important state in the world. We are becoming self-reliant. We are becoming strong. Businessman doesn't give the full tax. Indirect taxes is a big part of government's revenue. May it be a GST or VAT coming out of fuel purchase. आप कपड़ा खरीदी है, मेकअप का सामान खरीदी, उसमें भी आपने टैक्स दिया, आप भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को मिलता है। हम लोगों को, सारे इंडियंस को मेहनत करके किसी तरीके से आज यदि टॉप 5 नेशंस में या टॉप 6 नेशंस में से हम एक हैं, हम लोगों को इंच करना चाहिए सेकंड, थर्ड पोजीशन के लिए। बिकॉज टू बिकम नंबर 1 एंड टू बी एट नंबर 1 इज अ वेरी बिग पेन। तो सेकंड, थर्ड पे भी पहुंच के अगर हम लोग अपने देशवासियों को अगर ढंग से पाल सके, फ्री डिजाइन थोड़ा सा कमती हो जाए, इंडिया कैन डू अ लॉट। इंडिया कैन बी अ वेरी 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 forthcoming and a very prosperous country. Complaints, madam, will come from businessmen. Complaint will come from housewives. Complaint will come from anybody who, even if somebody is purchasing a bottle of beer, 20 টাকা ছিল, 5 টাকা বাড়িয়ে দিয়েছে, that complaint will be there. You can't help it. স্যার, আপনার প্রজেক্টগুলোর মধ্যেই যেরকম আপনি বললাম, আপনার প্রজেক্টগুলো দেখলে মনে হয় টু ড্রিম বিগ। আপনি সেভাবে ভারতবর্ষের আগামী ভবিষ্যৎকে আপনি সেই আশাই দেখাচ্ছেন। যদি ভারতবর্ষ থেকে আরেকটু ফোকাসটা আমরা বাংলার দিকে নিয়ে আসি, বাংলা এই মুহূর্তে ব্যবসা করার জন্য কতটা উপযুক্ত? আমি তো করছি, আমি তো এখানে করছি, আমার রিপিট বিজনেস এখানে হচ্ছে। দেখুন, আপনাকে বলি, opportunity starts with a O. Okay, so people at times misinterpret O is a zero. This misinterpretation that this is a O or a zero brings in a lot of confusion. There are
For a business to survive or for a businessman to survive, apart from doing business, there are a lot of fringe things. You need to get loyalties, you need to get comfort, you need to get a particular feeling that I am safe over here. All those things are very important. That feeling, wherever anybody has, we have some time back bought a resort property in Kollam, deep south. Now, it's a pain, to go and work over there, to create establishment. We will do that. We have consciously purchased the property. We will do that. But to create establishment over there, language is a barrier. We will have to reinvent the wheel over there. Find people who are loyal to us. Find people who are like-minded. Find people whom we can fall back on. All these things, if anybody shifts out of Bengal, he is, say, for generations working over here, will be a challenge. So there are biggies like ITC, their headquarters still continue in Bengal. They migrate out of Bengal. They do work outside Bengal. Still they come back to Bengal. But I don't find that things don't move in Bengal. This is incorrect. Things don't happen in Bengal. This is incorrect. না, আপনি ভীষণ অপটিমিস্টিক বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিজনেসের ব্যাপারে, বিজনেস এক্সপানশনের ব্যাপারে ইন ফিউচারে। I am confident about the growth of the country and also growth of this part of the country. I am confident in the leadership of our Prime Minister. I am very much confident in the leadership of our Chief Minister. I am of a very strong feeling that people can work very confidently in India and still more confidently in this part of the country. স্যার, যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনার তৈরি করা সব থেকে উঁচু বিল্ডিংটায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কোনো একটা বিকেল বেলায় এবং চোখ বন্ধ করে ভাবছেন যে দিনগুলো পেরিয়ে এসেছেন, কতটা স্বপ্ন পূরণ করা হলো বলে মনে হয়, কতটা বাকি রইল? আমার কোনো স্বপ্ন, ম্যাডাম, 2 বছর, 4 বছর, 5 বছর, 6 বছরের জন্য হয় না। আমার টার্গেটস আছে যে আমি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করব ইন আ ডেজিগনেটেড টাইম ফ্রেম। ড্রিম তো, I am unfortunate that I couldn't even dream for a princess for me. দ্যাটস নাইস ওয়ান। স্যার, মানি গ্রুপের সিএসআর অ্যাক্টিভিটি সম্বন্ধে একটু কিছু শুনবো। Yes, tell me. সিএসআর অ্যাক্টিভিটি So we are so happy with what we are doing in our medical college hospital. We do a open heart surgery in 45,000-50,000 rupees. If somebody takes that package, we can do a hernia in 5,000-6,000 rupees hernia operation. We can make a mother feel happy by a normal delivery at a cost of 1,000 rupees. So we cross-subsidize that. And our majority of our CSR funds are diverted for that. We're very happy with that. That happiness is everything Yeah. at the end of the day. স্যার, মানি গ্রুপের কথা যদি বলি, মানি ইজ এ চেঞ্জ ফর গুড। হাউ গুড ইট ইজ ইন টার্মস অফ এনভায়রনমেন্ট? We are very careful when we deal with environmental hazards. Our 42 project is a platinum rated project. We have got a separate team which works very carefully in our projects where we have got environmental issues. We are not in any business which can be termed as a red industry business. Hospital waste is positively a waste which we do not handle. There are experts who purchase waste. We sell waste to them. Actually, they purchase from us. We pay money to them. So that is a disposal at a cost. And that's it. থ্যাংকস স্যার। স্যার, এই মুহূর্তে যদি আমরা আপনাকে বলি, আপনি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি টপ পজিশনেই বসে আছেন এবং ইউ আর দ্য ডিসিশন মেকার ফর দ্য ফিউচার। তো আপনার তরফ থেকে বাংলার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কি কি এক্সপেক্ট করতে পারি, কিছু কথা যদি বলেন সে বিষয়ে। The government should seriously consider allowing
প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিউর্স টু বিল্ড রোডস। যদি গভর্নমেন্ট নিজে করতে পারে খুব ভালো, যদি না করতে পারে তাহলে প্রাইভেট এন্টারপ্রেনিউর্সকে বললো যে এই জায়গা আছে, আপনি রোড বানিয়ে দিন, আর কিছু জমি আপনি নিয়ে নিন, বাকিটা জমি আমরা রাখবো। রাজস্থানের এই মডেলটা খুব ভালো কাজ করেছে, বাঙালি সেটা করা উচিত। Hitler used to say that you build the road and the prosperity follows. So amongst the good things of that leader, this is a very good thing which I feel should be done in Bengal also. Infrastructure building should take the front seat, and once the infrastructure building work is taken up by the government in right earnest, things will drastically improve. স্যার, ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন ফর আওয়ার অডিয়েন্স, যারা আপনার মতন হতে চায়, যারা আপনাদেরকে দেখে কিছু শিখতে চায় এবং এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কিছু প্ল্যান করছে বা কেউ বিজনেসম্যান হওয়ার প্ল্যান করছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কি মেসেজ থাকবে? I've said this before, I'm repeating. Never cheat yourself, never cheat anybody. Be true to yourself, be true to your business, be true to your colleagues. And don't evaluate your success every 3 months, 6 months, 9 months. Give it time and you will be much, much bigger than what you imagine. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর প্রেশাস টাইম। এতক্ষণ সময় তিনি আমাদেরকে দিলেন এবং এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে মানুষটা কলকাতার পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে, ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক, সেই মানুষটাও বলছেন, যেটা আমার মনে হলো যে আ লট টু ডু, আ লিটল হ্যাজ বিন ডান। আমার মনে হয় আমি তো অনেক কিছু শিখলাম, আপনারাও শিখলেন। এরকম ধরনের আরও এপিসোড দেখতে সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন বিজনেস প্রাইম নিউজ। জীবন হোক অর্থবহ।